parang feeling ko. Did you have a particular way of treating yung miniseries na naka-assign sa'yo? Paano mo siya iti-treat? Paano mo ba siya tinrate yung pag-tell ng story? Parang TV or like a movie? Parang something like that? Siguro, hindi ko na kasi ngayon alam kung ano yung movie, kaibahan ng movie sa TV. I think the past year has trained us to explore beyond television. We've streamed a lot of movies and a lot of content through however we could, whether it be Netflix or HBO Go or yung or sa Disney Plus or Apple. Ang dami natin na-expose tayo doon. So maybe it had some kind of influence also on our part. Not only for me, but also for the way first it was written. Yes. Because where all our inspiration comes from, whether it be whether you're an actor, whether you're a production designer, me as a director, pati yung director of photography, that's our primary inspiration. And then we're also inspired by the stuff that we see, the content that we're exposed to. But ngayon kasi when we produce something, we bear in mind that we're showing this globally. And hindi natin dala yung pangalan natin, hindi lang natin dala yung pangalan ng GMA Network, dala natin yung bansa natin. May makita sila, this is stuff they see in the Philippines. This is in the Philippines. Tapos makita na, what kind of is that? Ganyan, di ba? Parang bigyan naman natin ng karangalan yung bansa natin. I know that we have a very good chance that we'll be streamed on the most major platform, the brand of which I cannot say right now, but I think you could already infer from what I'm saying. And that's very important to me. It's important to me because sa panahon ngayon, we're not everyone has been able to how would I say it, make as much money. So we're not able to give our loved ones the kind of gifts, the kind of vacations that we want to. So every chance we get, bibigyan natin sila ng regalo. And sa akin, para sa mga mahal ko sa buhay, ang pinakaregalo ko na sa inyo, kapag umalis ako sa bahay, pag hindi nyo man ako kapiling, kapag mapanood nyo yung gawa ko, I want it to be something that you can be proud of. So ito yung regalo ko sa inyo. Wala man ako sa bahay, pag uwi ko, may regalo ako sa inyo. Magandang show na pwede nyo sabihin sa mga uy, gawa yan ng anak ko, ganyan. So that's what I bear in mind, and that's what drives me forward. So I would say maganda pala yung nangyari. I mean, yung maganda yung nangyari sa atin nung nakaraang taon hanggang ngayon kasi we could no longer differentiate, wala na yung parang line that differentiates film content or TV content kasi ang ganda talaga nung ng texture yung parang nagandahan talaga ako. Okay, for my next question, do you think that the show is some sort of a social commentary or commentary on the role of technology in knowing the truth? Meron bang ganun ba yung explore nung kwento nung palabas? Most definitely. I think it's parang binibigyan natin yung audience ng pagkakataon to look at it from a different perspective. Yung perspective na yan ibibigay sa atin ng character ni Gabby Eigenman. Parang, hindi lang to puro posting. It's not just about being viral. I think social media, I think the internet as a whole has robbed us of a lot of things. Especially my generation would know that kasi we transitioned from the previous generation to the current. Am I still on? Kasi parang nag-freeze. Yes. Pero naramdaman ko yung transition na yon. Siguro one thing that it has robbed us of is yung kunwari, siguro Jerry, maalala mo pa yung panahon na meron kang hindi maalala. Sabi ko, ano nga ba yun? Or ano nga ba yung ganyan? Paano nga ba to? Paano ginagawa to? Dati you'll have to go through your research, or if it merely needed you to remember, you'd remember in a day or two. Tapos yun, di ba, pag naalala mo na finally, may pleasure yun. Yung parang, oo nga pala, ang sarap, di ba? Miss Aiko, alam mo yan, di ba? Even you, Gabby, naaalala mo yan. Tita Linda, maalala mo yan. Yung panahon nung
pag naalala mo or na-discover mo, yung discovery, the pleasure of discovery, ang sarap Yes. nun dati. Rob this generation of that. And there are other things that we are robbing the current generation of because of the presence of social media and the internet as a whole. So say for example, we may have been robbing them of that opportunity to help, to do whereas before pag may nakita kang inaapi, tutulungan mo 'yun. Ngayon ang una mong urge ay i-video 'yun, 'di ba? Yeah. So yung commentary ng character ni Gabby doon is very valid, and it's something that's it's something that you should at least think about, Reflect on. reflect on. Yeah, sakto pa naman Holy Week. And so respect to the creative team, then kina Kutz and the one who wrote the story and the concept, si Miss Des Garbe Severino, for thinking of something that's both entertaining but at the same time very timely. Okay, for last na lang, sir, allow me to give me to ask this question. Kasi I'm just very curious lang, yung length ba ng isang palabas, nagpo-pose ba siya ng isang problema or challenge sa isang director? Because of course, you've done series na tumatagal ng talagang weeks and months, but this time it's just like parang 5 days lang ato, or parang kailangan ikwento yung buong kwento in just 5 days or 5 episodes, something like that. Interesting question, because we've never done something, well, at least I haven't done something that's a little longer than that's longer than a movie, but it's definitely shorter than a full run serye. Pero first it was designed in such a way na talagang sasakto lang siya ng 5 araw. Kung pahabain mo siya, medyo lalaylay. Kung mas maikli, bitin ka naman. So sinasakto talaga ng 5 days the way it was designed. But it also helped that because of the pandemic, we had to be more prepared when we go to the set. So we had an actual reading, a table reading on Zoom before we did this, and we timed it. So kung meron man kaming, if it was going to run longer than 5 days, ina-adjust na namin kaagad yung script. So that was one. And second, to be honest, while I may whine about it a lot when I'm given all these restrictions, sometimes it really brings out the most creative part of you when you have to work within certain limits and binigyan ka ng boundary. Then you become more creative. I think itong sa kanina pinag-uusapan nila Mikoy, nila Miguel, they don't know what to post minsan kasi may limitation what you can post on social media sometimes. But it makes you more creative kapag binigyan ka ng mga limitations. Pero at the same time, you still want to express yourself, di ba? Yeah. So when you're working with limitations, it brings out it squeezes out your creative juices. Doon lumalabas yung creativity. Pakapangit pa man din ng itsura ko para ako talagang kumain. It's okay. It's okay, no Sorry, problem. Jerry, but thank you for the questions. Oy, thank you for generously answering my questions, Sir Direct Dom. Thank you. Thank you, Jerry. Thank you po, Sir Jerry. Ang susunod po natin na magtatanong ay si Sir Neil Nepomuceno of Manila Bulletin. Hello po, Sir Neil. Hi, Jill. Hello, everyone, the cast and director. For my question to Miss KYLINE and to Miguel, I want to know, kasi kakaiba to sa mga pinagtambalan nyo, and for good reason, I just want to know na, are you willing to go the extra mile, like in your characters, to be trending, like do those kinds of stuff in real life? Maybe not too extreme, but are you willing to go that path to be trending? Okay, si KYLINE muna. Na kapag may makikita akong maling bagay, videohan ko na lang imbes na yes. No. Kaya nga sabi ko kanina, mali talaga siya eh. Okay, may mga ganong tao naman talaga na imbes na tumulong, videohan nila dahil nga importante sa kanila yung fame or yung likes or yung views. So, for me, no. Hindi naman ako ganong klaseng tao. And I can confidently say that. Same ganun din. Actually, marami sa youth natin na ganun yung ginagawa ngayon. So,
I would suggest na panoorin na itong I Can See You para may matutunan sila about that. If problem nila yon na yun yung mas nagmamatter sa kanila is yung attention na makukuha nila kaysa sa bibigyan nila ng tulong yung kailangan ng tulong. So, I Can See You, April 5 na. Char. Yes. Very well said. And glad to know na yun, yung mga sagot nyo. And for my next question, to Sir Gabby and Miss Aiko, no, being the showbiz veterans that you are, Miss Aiko, every time na kami sa MB, every time na may new vlog or anything related to her, talagang taas na reads. And Sir Gabby naman, being the versatile actor that he is, just want to know, because you've been through the industry for quite some time, and at the same time sharing those insights and experiences, we want to know, how do you, like, per se, reinvent the wheel and keep yourself, at the top of your game despite this yan, nagka-pandemic pa and all. Ano yung parang adjustments na ginawa niyo? Who goes first? You, Gabby, or me? Ikaw na, ganda-ganda mo eh. Oh. Thank you, thank you. Siguro niyo, yung reinvention sa sarili, like we all know, before talaga hindi ako nagko-kontrabida, di ba? When I accepted prima donnas, it's really something that, I want to shock my viewers again. I want to shock all the people who expects na parang lagi nila akong inaapi, drama. So when I accepted prima donna, sabi ko, gusto ko i-reinvent yung sarili ko. Tapos nagkaroon ng pandemic, di ba, Neil? So medyo na-suppress kami, lucky yung taping namin. Kami ang first show to air na during the lockdown. So ang hirap nun, di ba? Yung creative juices mo over a pandemic, ang hirap-hirap i-express. So nung mga panahon na yon, when I was taping, sabi ko, siguro huling role ko na ang prima donna sa kontrabida. That's why when I accepted I Can See You, mabait yung role ko dito bilang mapagmahal na nanay, because I wanna shock again my audience na hindi lang ako nakakahon sa pagiging kontrabida, that they can see also na I can play different roles para hindi rin mabore yung audience ko sa kakapanood sa akin. Your turn, Gabby. Well, sa akin naman, actually mas masarap mag-reinvent, lalo na since na-experience natin ang lockdown, because you get to be hungrier. Kumbaga mas gutom ka. Tama yung sinabi ni Direk Dom kanina na dahil tayo sa limitations and all that, mas nagiging creative ka. So pagka mayroon kang call up or mayroon kang project na nakalatag para sa'yo, you're excited to do it. Whether maging kontrabida man yan, maging bida man yan, maging support man yan na character, go lang, because we're hungry to work. That's number one. But of course, ang akin naman, for the longest time being in show business for quite some time, alam naman ni Aiko yan, is we always give ourselves the best. We always, ako kasi I love what I do. Hindi dapat mawala yung pagmamahal mo sa trabaho. I always pour my all, my heart. Longevity talaga eh. And it's fun. I always endure myself with challenges. Like, lagi akong kontrabida, laging ganito ang character mo, ganito ang role mo. Pero pag I've been tapped to do something na out of the box, na hindi ako kontrabida for a change. Like there's this project that we're gonna do sometime very soon na Voltes 5, hindi ako kontrabida. So, excited kasi it's something different. At alam naman ng tao yan sa mga sumusubaybay sa mga ginagawa ko, not just naman for me, but sa mga veteran actors or artists. They have this tendency of ano kaya ang gagawin niya sa character na to? Ano kaya ang bago or ano kayang ipapakita niyang different? I think that's the best thing that they can kumbaga expect na siya na naman, pero anong gagawin niya? Yun ang yung magandang approach yun for them. Hindi porket kontrabida, masamang tao na naman, paulit-ulit. Pero it's different because yun ang magandang dahil may kiliti. Para ano kaya gagawin niya? Yung curiosity ng mga tao. So I guess that's one thing na isa sa alam ni Aiko yan na kaya kami ang tagal na namin dito sa industry because we do the things that we know we're good at. Yung ganun.
Thank you. And segue ko lang to Danny and Mikoy kasi I can't help they're here. Segue ko lang, I wanna tap into their musical side. Being Mikoy, been long time coming from Protege then now. And si Danny, rock and roll. I wanna know your side because in terms of like sa film, script writing and yung lighting and everything. Sa inyo naman, I wanna know as musicians, ano yung mas nagmamatter, good tune or yung lyrical side? Although they go hand in hand, pero ano yung parang naka-appeal sa inyo mostly? Yung good tune or yung lyrics? Si Mikoy muna. Parang depende sa kung saan mo siya hinihingi. Sa akin na kung sa kanta or kung soundtrack ba siya or single. Depende. Pero depende. Kasi may times na parang kahit di mo naman naintindihan yung lyrics. Like may mga certain K-pop songs ako naririnig na hindi ko naintindihan but nagugustuhan ko and may mararamdaman ka sa kanila. And vice versa, may mga naririnig naman ako maganda yung tunog pero yung in terms of lyrics nila mas tinatamaan. But it depends really for me. Ayun po, sa akin po, depende din po, pero mas pipiliin ko po yung good tune kasi kahit po walang kwenta po yung lyrics, basta po na-indak ako sa sayaw, talagang sasayawin ko talaga yun. Ayun po, para sa akin po good tune. I see. Thank you very much and shout out kay Sir Dominic. You've been bringing us these awesome renditions ng mga shows from before pa lang. Thank you very much and good luck sa new project. I appreciate that, Neil. Thank you. Thank you po, Sir Neil. Ang susunod po natin na magtatanong ay si Alan Policarpio of Inquirer. Hello po, Sir Alan. Good afternoon po. Direct, clarify ko lang po. So, tapos na po lahat yung shoot and yung sa production. Yes, for this episode, yes. So ganun na ngayon ang kalakaran. So pupunta doon, tatapusin niyo, hindi kayo babalik ng tapos. Unless if it's a full run, then the way we work now is we break it up into about 3 or 4 lock-ins, ganyan, depends. Tapos pero ang dami niyo nang tinitira doon. So it's like para ka na dedestino kumbaga. Kumbaga sundalo ka na, dedestino ka talaga. Hindi naman pala kayo inabot ng return natin sa ECQ. Hindi. Luckily, we were able to finish this, I would say, about 3 weeks ago. We stayed there, if I'm not mistaken, about 5 days. 5 days straight. Tapos, ayun. So, I'm sure mas mahirap ngayon kasi medyo mas praning ka na. Iba raw yung variant ngayon. I hope you're all okay. Pero if ever po parang may bearing pa yun sa mga future production or more or less same protocols pa rin yung susundin natin? As far as I understand, I think they are revisiting our protocols. If only to address is there a word, contagiousness of this particular variant. Kasi if I'm not mistaken, the Philippine variant is potentially the most dangerous raw. Yes. Because whereas yung discuss ko lang to kasi the Wuhan variant raw is about sometimes it comes out 5 days after na. Hindi mo malalaman after you get exposed. Minsan the day after hindi pa rin you still won't test positive. The UK variant raw umaabot ng 14 days. Ngayon parang nagsisimula nilang madiscover na pwedeng yung Philippine variant only shows itself after 21. So with those things in mind, if we're able to prove that, then we'll have to make adjustments siguro. I would suspect that after swabbing, siguro parang ika-quarantine pa rin lahat kahit naka-negative ka for a few more days before you start working, before you expose yourselves to each other. And for the cast naman sa mga stars natin, how do you deal sa mga yung ganitong paiba-iba yung protocols natin, yung situation natin? Does that parang deter you from working? Maybe we can start. Okay. Actually, aminin ko mahirap siya. Kumbaga bagong challenges to sa industry namin dahil dati
we have a lot of time para gawin. Kung hindi namin matapos to today, continue namin yan kinabukasan hanggang pahaba ng pahaba. Pero ngayon, mas kailangan disiplinado kami sa lahat ng ginagawa namin. Mas kailangan kino-compute namin kung ilang oras kami dito kasi binigyan lang kami ng allotted time para mag-taping. And as an actor, medyo mahirap siya kasi sunod-sunod yung mga eksena mo, paspasan ka. Konti lang yung time mo to prepare. And for me, very important yung preparation pagpapasok sa isang eksena. So, kailangan mong maging on your toes palagi. Hindi ka pwedeng nagre-relax lang. And you also have to help yung production dahil konti lang kayo. So, if yung mga responsibilities mo like wardrobe, yung mga bit-bit mong dala, dapat nasa isip mo na yan dahil tulungan tayo dito eh. Parang katulad ng yung sinabi ni Direct Dom bago kami mag-start ng taping, i-move forward namin yung industry, yung television kasi we all know na ang dami ng Netflix ngayon, Disney Plus, ang dami nang nag-aala dyan. So, kung gusto natin magstay dito, we have to put more effort sa kung anong ginagawa natin dati. Hindi lang professionally, hindi lang sa acting, kundi yung mga bagay na hindi nyo sinasagot dati, pwede nyo sagutin ngayon para lang mas efficient and mas maganda yung trabaho. Sir, meron pa bang gusto magdagdag sa sinabi ni Miguel? Very well said, Miguel. Actually, wala na akong sasabihin kasi nasabi mo na lahat. Hindi. Pero ang totoo lang naman, mahirap siya. It's not an easy responsibility because considering na ganito na nangyayari, it's also an added responsibility para sa amin bilang artista. And tama nga yung sinabi ni Miguel, every time, every scene, you have to prepare. At the end of the day, sana sa lahat din, I'm not speaking on behalf of everyone, pero ako kasi when I come to the set, I always come prepared. I'm sure not just because nagkaroon ng lockdown or nagkaroon ng ganitong protocols, everyone was been coming in prepared. Kumbaga, it is what it is. We have to follow, we have to kasi lahat tayo pag hindi tayo sumunod, wala tayong trabaho. So it's gonna be a domino effect. Sumunod man tayo, it might not be that smooth, pero once you follow, once you do everything, lahat that's been told, lahat ng bawal, lahat ng pwede, lahat ng whatever, tuloy-tuloy lang trabaho, tuloy-tuloy lang naman tayo. So, I guess, it's really different. It's different. Some days say it's more fun kasi nga, masarap magtrabaho ng araw-araw. Pero nakakapagod din yan. And, add ko lang din. Okay. Siguro, sobrang sarap din na nagtatrabaho. Parang kasi, kumbaga hindi lang kami nagbe-benefit dito, pati yung mga production, pati yung staff, at least nabibigyan namin sila ng trabaho. And yun yung masarap sa pakiramdam dahil tulong-tulong talaga kayo para, di ba, may makain kayo sa plato nyo. Di ba, Kuya Gab? Right? Miguel, tanong ko na rin pala sa'yo, since mukhang sunod-sunod din talaga yung mga big projects mo. So after this, you also have Voltes 5. So how are you taking all this in? Okay. Honestly, nape-pressure ako. Ngayon ko lang sabihin to sa media. Nape-pressure ako, pero ang dami nagsasabi sa akin na wag ako ma-pressure. Isa na dyan si Direct Dom. Kasi hindi ka nalang kukunin ng walang dahilan. Pero yung pressure, hindi ko siya tinatanggal eh. Kasi yun yung ginagamit kong fire. Yun yung ginagamit kong uling para mas magbaga yung passion ko para sa work. Pero pressured ako, but I'm really happy na may gantong project. And every day, nagigising ako, I feel very pumped na may bago akong ginagawa. May bago akong pinaghahandaang character. And hindi lang siya basta character, malaking character siya. First time ko magiging leader, lagi akong inferior sa mga characters, kaya big jump. Kaya I'm really excited. You also get to do something like this in between. I can see you. Actually. Thank you and good luck. Thanks. Thank you po, Sir Alan. Ang next po natin na magtatanong ay si Sir Nicky Wang of Manila Standard. Hello po, Sir Nicky. Hey, Jill. Good afternoon to the entire cast. First of all, I would like to ask the senior members of the cast, Aiko and Gabby.
I would like to piggyback on the question of Jerry earlier about taping for a miniseries, since I Can See You is known for being, compact, fast-paced, and very defined yung mga characters. So, what's interesting about taping for a miniseries, such as this, I Can See You? Let's start with Miss Aiko muna siguro. I think, Nikki, the story itself and the people that I'm working with, because yung cast that I'm working with, they're easy to work with, and plus our director, I have so much respect for our director because sa 5 days na magkakasama kami, na compact yung oras, time is of the essence dito para mapaganda. And then when I was watching the trailer kanina, I was just in an awe. Kasi ang ganda-ganda ng pagkagawa talaga ni Direk Dom. So hats off to you, Direk. Knowing that we only had 5 days of taping days, we had cut-offs because GMA was so strict in following the protocols, yung hours of working namin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako. If I may add with what Miguel said a while ago, to be working now is a blessing because not everyone is as blessed as we are to be working and to have this kind of show. And I'm so blessed and I'm thankful to GMA for giving me such a project such as this because ang ganda talaga ng storya. And this is something na magiging proud ako sa mga anak ko na during a pandemic nakagawa ako ng isang ganitong kagandang proyekto kasama yung mga casts. Thank you, Miss Aiko. Gabby? Pareho lang naman ang sinabi ni Aiko. Wala na akong may ko-contribute pa. But actually, parang luck in taping or pandemic aside, what's good with, taping for a mini-series? Hindi. It's more fun because you're, like Miguel said kanina, you're up on your toes eh. Ang dami mo lang kailangan isipin, ang dami mo lang kailangan, kasi it's another responsibility eh. It's not like going there, like artista ako, hindi lang ganun eh. Of course, you have to take care of yourself, not just being an actor, but kailangan mo rin tulungan yung production. Like when it comes to your wardrobe, hindi ko mula dapat kailangan umasa sa kanila na, at ito ba susuting ko? Or little details, kailangan na-imbibe mo din, or at least you're aware of what's happening. For me, my personal experience sa lock-in, nakakabitin. When it comes to, kasi lahat, I'm sure aminado naman lahat sanay sa mahaba, long-running shows eh, long-running project eh. Pero since you're tapped or we are tapped to do a mini-series or an episodal project, kagaya nito, 5 days lang ang airing, exciting is because you're one of the few who gets chosen to do it. And yun nga, sabi nga ni Sis Aiko, blessed. Iba sa panahon ngayon, you're always expecting na may kukuha pa ba sa atin? Aarte pa ba tayo? Dahil ayaw mong magkaroon ng virus, but we have to work eh. At the end of the day, kailangan you have to provide for your family, especially now that the pandemic is just there. It's never really gone. Mm-hmm. So pag may trabaho, tanggap lang ng tanggap. And yun nga kinakaibahan nito, maikli lang. It's good because you can make another one. Alam mo yun, na ganyan din kaikli. Thanks, Gabby. Now, this question is for the entire cast. Probably pwede rin si Direk Dom. This question is very generic, but I would like to hear your thoughts on this. Kasi 1 year na tayo sa lockdown, no? Yeah, in quarantine, so to speak. And I would like to borrow the title of the miniseries, I Can See You Future. Now, given our current situation, what kind of future would you like to see for our country, given that 1 year tayo sa lockdown? What kind of things would you like people to do differently in the future? Siguro to start muna with Miss Aiko. Nikki, for me, honestly, I think this is going to be the same feeling as my co-actors also. We only want the best for our country, diba? As of now, what we need is the vaccine to make things better, diba? We're all waiting for that. But of course, our government has a priority list for that. But the frontliners should be in line. And after that, we come then. So sa akin, I'm praying na this too shall pass. We have a bigger God than this virus.
if God wants to take this virus away, He can anytime. Let's just practice our faith even more now. Let's keep on praying, and this is the great time for our country to be united and not to be divided. You know, we all have our own beliefs in politics, diba? We go for the pro Duterte or anti Duterte, but at the end of the day, the love for our country should reign. Thanks, Miss Aiko. Can we hear KYLINE? I agree. I actually agree with Miss Aiko. Nasabi na lahat ni Miss Aiko. Yeah, this too shall pass, and we have a bigger God. And yeah, we all want better for our country. So yeah, wala ko ibang masabi kundi I agree with Miss Ikes. Lahat na sinabi ni Miss Ikes, yun yung gusto kong sabihin. Thanks, KYLINE. Now, I'd like to hear Mikoy. Sana sa future matuto na tayo as a people. Kasi may sakit yung bansa natin, yung culture na natin na parang when we always get suppressed, lagi tayong nakakalimot. Kaya ang daming trauma ng mga Pilipino eh. Kasi we were colonized and ngayon lumalabas yung parang residue nun sa mga tao natin sa kung paano tayo ngayon. So I'm hoping na kasi kung hindi pa ito yung, di ba, magkakaroon ng elections ulit ng 2022. Hindi natin alam kung ano mangyari from now until then. But meron kasi tayong tendency na, okay, kapag naging okay na yung pandemic, naging lax na ulit, okay, mapagpatawad na tayo, okay na nakalimutan na natin yung mga ginawa ng mga taong hindi naman nila dapat ginawa. Lalo na yung mga nagli-lead sa atin ngayon. So, I think it's sana matuto na tayo. I'd like to see a future na yung mga na meron ng accountability dun sa mga taong dapat singilin. And may kagagawan or hindi naman may kagagawan, but na may kagagawan ng mga nangyayari sa atin ngayon. Good. Right. Thanks, Mikoy. Can we hear it from Danny? Siguro po, gusto ko po ulit, sana po sa future, gusto ko na po makita yung tulad po nung dati. Especially po sa mga minor na nakakalungkot po pag nasa labas po tayo na wala ka na pong makikitang bata na naglalaro. Puro na lang po sila nakakulong. Sana po sa susunod, mabalik po sana lahat yon. Ayun lang po yung gusto kong makita. Na makakalaro na po yung mga bata sa labas. Thanks, Danny. And can we have Miguel? Okay. Siguro gusto ko makita ng future with unity. Yung government natin and tayong mga tao. Yung mga tao siguro dapat may disiplina. Yung government, they're doing their own job. I'm not saying they're not doing anything, pero hindi kasi mag-work, hindi natin masolusyonan yung problema natin kung hindi tayo nagtutulungan parehas. So I would say na dapat yung mga tao sumusunod sa kung anong dapat sundin nila para matapos na rin to as soon as possible. Hirap din eh, di ba? Ang dami mo nakikita sa labas pa rin kahit pa paano eh. So kailangan lang natin siguro magtiis, sacrifices, then hindi na rin ito magtatagal, hopefully. Thanks, Miguel. And can we have Mr. Gabby? For me, ang dami kong gusto makita sa future. Kung aabutan pa natin ng future sa edad namin. No, but siyempre sa mga anak ko, sa mga aminin natin, itong pandemic, ang daming nabuntis, ang daming nanganak, ang daming, alam mo yan, starting a family, ang daming continuing to have a bigger family. Pero ano ipapakita nila, di ba? I think the one is, I think it starts as an individual. You have to be disciplined. Kasi it starts from there. Kailangan disiplinado ka eh. If there are rules, follow the rules. I'm not gonna compare to other countries, pero there's always a big question why. Why are they different from us? Tayo, masyado tayo emotional. Parang andyan pa rin yung inggit tayo, andyan yung bakit sila ganito, bakit sila ganyan. Pero alam natin, aware tayo. Why not do the things that they do? Kumbaga, gawin natin yung ginagawa nila.
Kagaya niyan, yung simple lang, mag-mask ka, mag-face shield ka. Hindi yung naka-mask ka pero naka-headband yung face shield mo. Napakaliit, very detailed, hindi lang masundan. I'll be honest, ako, when I drive, hindi pa nagkakaroon ng ECQ ulit. When I was driving, makikita mo lahat ng tao sa kalye. Naka-mask nga pero nakataas yung face shield. So ako, thinking, parang may ordinance na ba na nagsabi okay lang na naka-face mask ka pero face shield mo naka-display lang. Kasi anong point? Why would you do this na hindi mo naman sinusunod yung tamang pagsuot, di ba? Little things, you get frustrated. And what do I do when I get frustrated? I just pray. Na parang ako kasi, syempre, as an individual, iba-iba tayo, iba-iba ang tao. So ako, pagdadasal ko na lang sila na parang, I don't wanna be that, I don't wanna do that. Kasi mali pero sana. Yun lang naman, sana. Tama yung sinabi ni Miguel kanina, unity. It's not just amongst individuals. It's not just amongst the citizens of the Philippines and the government. It's supposed to be hand in hand talaga yan. And then, the future will be brighter pag nakita natin na maayos, maging disiplinado ang tao. Yun lang para sa akin. Thanks, Gabby. And finally, can we hear it from Direct Dom? Hi, Nikki. Hi, Direct. Sa akin kasi I think, syempre there are a lot of misgivings here and there kung bakit umabot sa punto na ganito, di ba? Bakit? It's easy to look at, bakit yung US, yung Australia, New Zealand, these are first world countries. Pero meron din mga maliliit na bansa na umokay, yung Vietnam, medyo ka-level natin yan. Umokay sila. Now, I don't have any anthropological or sociological explanations on why their culture was able to recover from this faster than we did. Pero yun na nga yung point ko siguro na ayoko munang isipin yung iba. Tignan ko muna yung sarili ko. As a kind of self-awareness. Ayusin ko muna yung sarili ko. Oftentimes when I assess myself, I only see the good things Hindi ko naiisip na medyo mali rin ako doon. Masyado ata ako mapanghusga doon. Masyado ata akong self-righteous doon. Kapag hindi ko nakikita yung mali sa sarili ko, I will not be able to move forward. There is no growth. Kasi pag in-acknowledge mo lang yung mga tama sa'yo, wala ka nang inayos. So hanapin mo yun. Be honest with yourself. Be very self-aware. Understand na ano talaga yung pagkukulang ko as an individual. And I agree with I don't think it's just because it's Holy Week. I think this is a prayerful bunch. No? I pray for the others, for other people to become that way as well. Yung makita nila yung mga kakulangan nila. And every day ako my prayer before I close my eyes, Lord, please make me a better person tomorrow. That's what I always pray for. So that tomorrow I'm a better person. This could be little things. Pero 365 days in a year, you've been better. Yung 365 points na ayos mo yon. In a year, medyo malaki na siguro ang inabot mo. At kapag ganun kayo lahat mag-isip, there is, if I may borrow from Miguel, meron ka ng magkakaroon kayo ng unity because medyo isa yung direction nyo. You all want to become better as individuals and eventually become better as a nation. Become better as a people, as a culture. Yun yung unity. Pero in order to get to unity, meron ako doon. There's a me, I'm. So pag wala yung I'm tsaka unity, wala nung immunity, bro. Kailangan yung I'm tsaka unity para mabuo yung immunity, para wala na tayong virus, bro. So dapat we can see you ang title. Amen. Dapat we can see you ang title. Like to see, diba? Anyway, Direk and the class, thank you very much for answering my question. Thank you, Nikki. Good luck in your series. Thanks. Thank you po, Sir Nikki. Ang susunod po na magtatanong ay si Miss Rose Garcia. Hello po, Miss Rose. Hi, Ate Rose. Yes, hello. Anyong. Anyong ka dyan. My first question muna is for Miguel and KYLINE. Yeah. So, anong pakiramdam nyo na parang kasi masyado tayong seryoso kanina. Babalik din natin sa serious mamaya. Anong pakiramdam nyo na parang ano ba yung last team up nyo?
Yung bukod sa Kambal. karibal, meron pa ba iba? Wala na. Yun na yung last. Anyway, ano-ano na lang siguro yon. So, anong pakiramdam nyo na parang after pala kambal karibal, nagkaroon din talaga kayo ng following, na nagkaroon din kayo ng group of fans talaga na gusto kayo mapanood again na magkasama. Kasi parang pinakita pa lang yata yung teaser nito, sobra na yung excitement nila, no? So, anong feeling nyo doon na waiting sila dito? Well, ako po, I'm just Kuya Gab, sorry na kasi private message si Kuya Gab. Oh yeah, ako po, I'm just really, really happy na syempre nagkaroon kami ng fans ni Miguel together. And yeah, actually nagulat ako sa kanila kasi we have a photo na more than 500,000 siya. Siguro 800,000 likes na ata siya. So nagulat talaga ako. And yeah, I'm really happy to be working again with Miguel because it's fun to work with him because syempre we're familiar na rin with our work etiquettes. And hindi lang naman kami sa kambal nagtatrabaho rin. So like what I said kanina, wala din talagang awkwardness. And yeah, we appreciate our fans. Well, in my behalf, I appreciate ko sila. Okay. Bago na muna sumagot si Miguel, tuloy-tuloy ko na to kay Kaylin, tapos si Miguel din. Kaylin, na-speak na kayo ng todo ni Miguel at that time. Nung sa first team up niyo ba yung Kambal Karibal? So, ano yun? Buti hindi siya naging hindrance sa inyong dalawa or hindi ba kayo nagkailangan din after that? Kumusta yung friendship niyo? Honest answer, Ate Rose? Honest answer. At first, yes, nagkailangan. But, alam naman talaga namin kung ano talaga nangyari, kung ano talaga yung mga hindi nagawa at mga nagawa namin sa mga sinasama. So, nawala kasi alam naman namin yung totoo. At sa amin na lang. Nabalik na ba? Nabalik na ba yung kung ano man yung before ng friendship na meron kayo? Na nagkasama kayo dito or nasa process pa rin kayo ng getting to ibalik yung dati? Feeling ko hindi na mababalik yung dati. Well, mas naging closer ngayon. Talaga ba? Okay. Talaga ba? Talaga ba? Kaylin, wala na yung ilangan. Sabi mo nga, nagkaroon. So, wala na yon. Yung nagkaroon na yun, that was like so many years ago po eh. So, closer na because nagkakatrabaho nga kami sa All Out Sundays and then ito pang I Can See. Thank you, Kaylin. Ayan. Miguel, next super. Ako, Ate Rose, masaya ako na meron kaming may nabuong supporters namin ni Kaylin. Kaigel nga tawag nila eh. Ibig sabihin lang nun, siguro yung relationship na na-build namin off-cam, nagka-translate siya sa ginagawa namin. So, nakikita lang natural yung lumalabas sa TV, hindi namin kailangan mag-pretend. Ibig sabihin, wala kaming masyadong ilangan ni Kai kasi tagal na rin namin magkasama. And happy naman din ako na meron kaming supporters ni Kai kasi kilala ko si Kai personally. Masaya naman siya katrabaho. Bukod yung professionally kasi alam naman natin na magaling siyang actress. Very professional. Pero bilang tao, kilala ko siya. Masaya siyang kasama. Masaya siya kasama off-cam. Kaya comfortable ako na makatrabaho siya. May nakita ka bang pagbabago kay Kaylin ngayon? Kasi kumbaga parang nag-grow si Kaylin, pero hindi, parang mas nag-matured ba? O, dalagan-dalaga na? Paano ba? Anong sabi mo? Of course, bukod sa 18 years old na siya. Marami akong nakitang pagbabago kay Kai. Dahil dumaan din tayo sa mahabang lockdown. Of course, merong magbabago sa tao. And nakikita ko si Kai ngayon, nag-mature naman siya. Marami kaming conversations na ang dami kong napupulot from her. And I can see naman nakikinig din siya sa akin. So, yeah. So, during lockdown, lalo na last year, nagkakausap kayo. Kumbaga, di ba, parang nasa mga bahay-bahay lang. Isa ba siya, Miguel, sa nakakausap mo, natatawagan mo?
Wait lang pa. Ang daming comments. Basahin ko lang po yung sa chat natin. Ang daming private daming message. mga direct messages dito. Kami tuloy yung ano, no? Yung face-to-face na kaya ganito. Catch up, gano'n, Ate Rose. And nagsama naman kami sa All Out Sundays. So, may rehearsals, ganyan, nagkikita kami. Catch up ng konti. Ganun. Galing lang. Parang disappointed ka na, Ate Rose, sagot ko. Okay. Ganun lang. Last bonus question na lang sa inyo dalawa. Kumusta puso nyo? Ikaw, kumusta puso mo, Miguel? Masaya Ako? Inspired? Meron akong heartburn. De joke lang. Because my heart is burning with desires. Ganyan. Ano siya nag-word? Hindi, with desires. Kasi ang daming blessings na dumadating sa akin. Kaya grabe yung tibok ng puso ko ngayon. Sobrang excited lang ako everyday. Sa romantic side, walang Romantic side? Kala mo, ha? Happy rin. Happy naman. Mas happy ngayon. Hindi ko naman masabing ganun, pero hindi ko naman sinasabing sad or broken-hearted ako or neutral. Basta happy yung heart ko. Okay, sige. Iiwan na kita dyan. Okay. Kylie, ikaw, bonus, happy ba ang puso mo ngayon? Sabi mo nga, medyo quiet ka na muna pagdating sa love life. So, paninindigan natin to, Kai. Kasi naman, Ate Rose, hindi pa naman kasi ako ready magkaroon ng love life. Like, maniwala ka man o sa hindi. Boss Vic, ano ba? Parang hindi naniniwala si Boss Vic. Ano ba, Boss Vic? Maniwala ka man sa hindi. I'm just really focused on fixing my relationship with God. And Puro na yung tawag na yan eh. Oh, sorry po. Yeah, I'm fixing. Hindi na siya. Maniwala kayo. I'm just fixing my relationship with God and making my relationship with Him stronger. Because, of course, there are situations that happened that made me realize that. And I'm just, yeah, yun. Okay naman. Okay naman yung heart. Really? Napainom si Miguel kanina. Hindi ko alam ba. Okay. So, my next question, thank you sa inyong dalawa. Dun sa dalawang veteranong artista dito. Para pantanggapin. Kay Aiko at kay Gabi. Okay. Ayun. Ang lakas mo your citizen ng veterano, Ate Rose. Ay, ako na. Hindi huwag na lang ganun. Naman. Ayun, ikaw muna. Actually, talagang curious ako sa inyong dalawa. Kasi like si Gabi, parang pareho kayo actually na nagkaroon na ng lock-in taping, di ba? Ikaw sa Prisona, si Gabi sa Bituin. Imagine nyo, dumating kayo pa rin, parang tanda-tanda nyo tuloy. Pero inabot nyo talaga. Grabe ka, Rose. Grabe. Ibig ko sabihin na ang layo from before na ginagawa ninyo. Honestly, kumusta talaga kayo during this time na you're working sa ganitong scenario? Mahirap, Ate Rose. Mahirap talaga kasi the thought na you're being away from your family, especially my kids, ang hirap. And then you're working in a set na you are never assured of what's gonna happen tomorrow. Diba? Kumbaga, paano kung nasa lock-in ako, maabutan ako, biglang nag-lockdown, nag-announce ang Malacanang na biglang magsasama-sama. Alam mo yung anxiety na nakakreate niya during lock-in. But then again, I don't want to suck in that feeling. I just want to be positive and be thinking na I'm blessed because I'm working. I'm blessed to be working. I'm blessed that I'd be able to put food on the table, lalo na breadwinner ako for my family. So, blessed ako, pero andyan talaga yung relationship ko kay God. Mas lalo ako naging tighter sa Kanya dahil lagi ako nagdadasal, not only for myself. I became selfless kasi pinagdadasal ko din yung mga katrabaho ko, yung bansa natin, na sana one day we wake up, everything is over, and we wake up in an environment na wala ng virus. So,
mahirap. It takes a lot of dedication. It takes a lot of discipline to be in this kind of situation. And it takes a lot na ganito mo ka mahal yung craft mo para mapasama ka sa ganitong sitwasyon at setup sa industriya natin. Teka makakalimutan ba nila si Kendra pansamantala dito? Oo, kasi si Direk Dom, yun ang na-appreciate ko sa kanya nung tumapak ako sa set. Iniba niya talaga ako eh. Makikita niya kasi yung role ko itself, mabait ako dito. Sa huli lang, medyo naging alcoholic lang ako. Pero yung atake na pinagawa niya sa akin, aside from ginawa niya akong action star, meron akong scene dito na makikita niyo talagang, wow! Yung bewang ko, medyo bumaloktot. And then yung scene ko with, Mikoy, na may papukpuk-pukpuk. So mapapanood nila, different side of I ko talaga. Iniba talaga nila from Kendra na talagang si Kendra is nag-uutos pumatay ng tao. Dito, mamahalin nila si Menchie. Thanks, Ike. Si Mr. Gabby Ike naman. Annyeong. No? Kamsahamnida. Honestly, Ate Rose, mixed emotions ako sa naging sitwasyon namin bilang artista. At first, it was ang hirap kasi malungkot dahil mawawalay ka sa pamilya mo ng matagal na panahon. Nung first lucky experience ko with si KYLINE sa Bilangin ng Bituin, first 3 days talaga, for me kasi nauna sila nag-lock-in. Ako, later lang ako pumasok. Pero first 3 days ko, gustong uwi na ako. Nalulungkot ako kasi alam mo naman ako, maano talaga ako sa family. At parang okay sa akin na mag-taping na isang araw, tapos uwi, taping ulit the next day. Okay lang yung basta nakaka-uwi ka. Pero since it's a different setup, you're following lots of protocols, kailangan talaga na nandoon ka lang sa set, naka-lock-in ka. First 3 days, okay, malungkot talaga. May mga times pa na minsan sila nagtitaping, tapos ikaw hindi ka nagtaping nung araw na yon. So, madaming pumapasok sa isip ko na parang kailangan ko ba to? Mas pipiliin ko pa bang family ko? Pero you know what? It's a realization in a way because of course, we're blessed dahil we're working. Natutuwa kami dahil at least kahit papaano natuloy pa rin ang trabaho kahit na in spite of having this pandemic, natuloy ang trabaho. Alam din nila kay Lito, lahat ng actually buong cast ng Bilangin. Last 3 taping days namin, honestly, ayaw pa namin umuwi. Gusto pa namin humaba pa. Yung ganon. Kasi yung nabuo yung buong cast, not just as co-actors parang naging family na rin. So, parang naisip mo na lang, mas gusto mo na magtrabaho, sagarin mo na para pag uwi mo. Of course, hindi ka naman sigurado kung magkakatrabaho ka ulit Lubos-lubusin mo na. Work ka na lang ng work kahit everyday pa yan. Para pag uwi mo, at least, yun nga, sabi ni Direk Dom kanina, there's something that you can give it as a gift sa family mo na mawala man ako na matagal. Pero tingnan mo naman ang ginawa ko. Alam mo yon, umarte ako na walang arte. Alam mo yon? So, iba-iba. It makes emotions for me. Pero we're considered the lucky ones na nakaproceed at natuloy sa trabaho pa rin kahit pa. Knowing you, I'm sure mahirap talaga para sa'yo. Alam mo yun, di ba? Hindi ako makakapanood ng K-drama masyado kasi minsan walang wifi. Alam mo yung gano'n? Subaybayan si Kai. Ano ba naman yan? May bago ko mapanood sa iyo Anyway, sorry may last question na lang ako. Total naman, napag-uusapan na kanina yung unity, immunity, sabi nga ni Direk Dom, whatever. Kasi, kumbaga dito sa hindi ko nga sabing second phase ba to ng ating lockdown or kasi parang continuous lang naman ang nangyari sa cases natin some celebrities, some stars, they voice out what they feel. Sinasabi nila through social media kung ano nararamdaman nila, kung anong opinion nila. Okay? This is my question para sa mga stars, even with Direk Dom. Do you think it helps? Kasi kayo mga celebrity kasi kayo Whatever you say, whatever you post, ang laki ng impact sa mga followers nyo or even non-followers. Do you think it helps for the celebrities to somehow get involved or say piece of their thoughts, of their belief, especially sa nangyayari sa bansa natin ngayon? Sino simula? Ate Rose, Yes. siguro ako, being a celebrity or influencer,
it will help talaga our country if we voice out, but in such a way there's a limitation. I always believe kasi na when you call out the government for something that they have done na hindi na please yung yung kagustuhan mo, there's always a nice way of saying things without yung i-voice out mo na aawayin mo ng gobyerno, because at this point in time we're in a pandemic. Added pressures wouldn't help the government. Yung mumurahin mo yung gobyerno natin at sasabihin mo na ganito dapat ang gagawin mo, people power. Parang at this point in time, I always believe na lang na, sabi nga ni Direk Dom, di ba, little act of kindness should start within us, di ba? It should start at home. Kung hindi ka kontento sa pagpapalakad ng ating pamahalaan, and then do something in your home wherein mababago mo ang patakaran or pamamaraan ng buhay mo sa pamilya mo. Kasi everything starts there. Kung ba't papatong pa ako at magagalit pa ako, yung whining ko, yung stress ko, sa tingin nyo ba makakadagdag ba? Gagawin ba ng gobyerno yan ngayon? Hindi naman, di ba? So what we should do right now is just be united within us. Let's pray for our country. After all, we only have one country to live in, and let's just pray that this too shall pass. Yun lang sa akin. Okay, thanks. Yeah, add lang ako. Totoo naman malaking factor yun na as artists, especially yung sa industry, malaking boses yan ang mga artista, malaking boses. Some they chose to keep quiet, some they chose to fight, some they chose to be neutral. Honestly, I don't know where to put myself because I'd rather put myself at home. Alam mo yun? Not because wala akong pakialam o na marami akong frustrations, pero yes, it's true. It helps if you voice out. But at the end of the day, sakop mo lang ang taong sumusubaybay sa'yo. Kasi ang mga tao hindi sumusubaybay sa'yo, hindi tayo sure kung basher mo yan, hindi tayo sure kung supporter mo yan. Hindi mo masasakop lahat ng gusto mo sakupin. Mahirap na makapagsalita na masakit, ng masama kung hindi mo... sa akin kasi, I have so many frustrations in life, pero I'd always look at myself in the mirror and it is what it is. Andyan na yan How to change it? It's hard. Change starts from you, from yourself as an individual. Para ka lang papasok sa gera Pag kaya ka nga binigyan ng pagkakataon na, stay at home, lockdown kayo, reflect, ask for forgiveness kung ano man ang mga masasama na nagawa mo, kung ano man. Para paglabas mo, you're equipped. Kung ano man ang natutunan mo na, kaya tayo nagkakaroon ng ganito kalaking surge or kung bakit nagkakahawaan is because walang sumusunod. Di sumunod ka. Ako, yun ang gagawin ko Pag lumabas ako, kailangan ko mag-grocery, I'm gonna equip myself. You know what I mean? It has to start from within. So, ako naman, hindi naman ako social media masyado, pero yes, I'm a lurker. I've seen I have nothing against fellow actors who voice out. Karapatan naman nila yan. Karapatan naman namin yon. Pero there are other people who chose to stay back, sit back, not just watch, but let's see how to attack, not attack, but how to paano ba natin to tatratuhin? You know what I mean? So, dito lang ako. Not necessarily na wala akong gagawin. Alam mo yun? Okay. Thank you, Gabriel. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Go kay. Okay. So, well, kasi, Kuya Gab. Well, kasi... Nagbigayan? Yeah, feeling ko it can help. Kasi hindi lang naman po kami celebrity. Kumbaga, mamamayan din naman po kami ng Pilipinas. Pero siguro, when you voice out, you just have to be more responsible. You need to know both sides. Like, in my case, hindi din naman po ko masyado na voice out about every political issue na lumalabas ngayon because I want to have enough knowledge about it bago ako mag-voice out. So yeah, it can help. And sabi nga ni Kuya Gab, it's our responsibility and may right din naman kami mag-voice out na kung ano mang opinion natin. You just need to be careful.
and be more responsible kasi marami talagang nakikinig sa amin. And we're blessed na marami nakikinig sa amin. Thank you, Kai. Miguel. Actually, edge ng pagiging artista is if you make a movement, meron ka agad followers, marami na agad susunod sa gusto mong gawin. Actually, hindi lang pala artista, kahit sino, anyone can start a movement. Just make sure na tama yung ginagawa mo. Alamin mo kung anong tama sa mali bago ka mag-start ng movement. And make sure na ginagawa mo mismo yung movement na yun. Hindi lang siya pinopost mo sa mga celebrities din. Hindi lang siya pinopost mo para lang sa followers mo. Make sure na ginagawa mo siya sa totoo mong buhay. Actually, yun yung ng I Can See Future namin. Anong nangyayari sa social media, pero anong gagawin mo sa totoong buhay? Kasi magkaiba yun. Iba yung nangyayari sa social media, and iba yung totoong nangyayari. Si Thanks. Mikoy. Siguro as public figures using our platforms, nakakatulong siya in a way. Pero kung ang tanong mo ba, Teros, is para mabago yung mga nangyayari sa atin ngayon? And in a way, yes, di ba? But what's the reason ba? Why do you post? Ano ba yung gusto mo talaga, di ba? Di ba dapat to make some change or to make some noise ba? Or to be heard? Something like that? Feeling ko yung genuine na paggamit kasi ng platform ng mga public figures, hindi niya mababago yung pamamalakad sa atin ngayon. Ayoko niyan, baguhin natin, palitan natin. Hindi, parang nagbubuhos lang ng timba ng tubig sa dagat. Yes. Pero in a way, it does address other relative issues na interconnected sa pinaka-issue na sinasabi mo. Na for example, na yung bansa natin kasi, or naniniwala ako na parang idol hungry tayo, na we place public figures on pedestals na masyadong over-glorified na yung mga public figures sa atin, na bawal na silang magkamali, bawal na silang magkaroon ng opinion. So I think these us, mga public figures na tulad natin na gumagamit ng platforms natin genuinely and authentically, in that way, nababasag yun eh. And parang nahi-humanize yung mga tao, nahi-humanize yung tingin sa mga celebrities o sa mga artistas na mga tao. And I think that could lead to more resolutions sa mga iba pang pinoproblema natin ngayon sa Pilipinas. Thank you. I don't know kung gusto Very well said, Mikoy. Kung hindi na po gusto sumagot ni Direk Dom or gustong sumagot, okay na po ako. Thank you. May question si Lee Sung-gi. Sige. Ako willing ako sumagot. Ano yun? Sige po, Direk Dom. Sige. Sorry. Sa akin, hindi kasi ako ma-post ng mga ganyan. Sorry, abala lang ako kasi nagpe-preview ako ng day 3 natin. Multitasking. Sorry, hindi ako social, nasabi ko na wala ako sa social media, no? But if I had that platform, first of all, I am a very opinionated person. My opinions are very strong. But siguro before I start posting something, aalamin ko who will it immediately affect. Sa akin, because you are no longer just responsible for yourself. You are also representing someone or an organization or a family. Kunwari, ako, si Dominic, anak ni Mang Roald at saka ni Aling Pining. Pag may sinabi ako, damay si Mang Roald saka damay si Aling Pining. Intindihin mo yon. You have to understand that. Kasi sila madadamay dyan. Tatanungin sila ng mga kasamahan nila. Kahit this already assumes na kayo, na pare-pareho kayo ng opinion. So, you have to understand first that responsibility. Second, I also work for GMA. So when I say something, I also represent the network. I might put them in a weird situation, and I have to be aware of that because it's also part of my responsibility. Okay? I'm just saying this. I'm not saying that absolutely you cannot, but you have to be aware so that you are able to word it properly. Okay? And then finally,
intindihin rin natin na kapag mag-post tayo, sino ba yung naapektuhan natin? May paraan ng pagpo-post siguro. Kasi marami dyan nagpo-post. Ang nakokombinsi mo lang ay yung pareho ng pananaw sa'yo. Wala ka na change. So, ba't ka pa mag-aabala ng ganong klaseng post? Tapos, yung mga gusto mong baguhin ng pag-iisip, hindi mo nababago. Nagagalit mo lang sila. Lalo lang silang kumakampi doon sa kanilang mga sa kanilang mga convictions. So, so in essence, you were not able to effect a change. Yun yung point mo, di ba? You merely made other people more angry and people who side with you more passionate, but there was no change. Right? So siguro when the next time you want to post something, you have to be aware of what it is that you want to achieve in the long game para may nangyari dun sa post mo at nagamit mo yung platform mo ng maayos. Because some people just say something for the sake of venting their own feelings, or yung iba nga, I just want to sound smart. May ganun eh. Aminin natin. Even, siguro, given the opportunity, sometimes I might even be guilty of that. Pero ang point mo dapat siguro, if you want to effect change, make sure that before you post something, ulit-ulit mong basahin and tignan mo if it achieves what you really ultimately want to achieve. Yun lang po. Thank you, sir. Thank you, Direk. Very well said. Thank you po. Thank you po, Ms. Rose. Ang next po natin na magtatanong ay si Rachel Siazon. Hello po, Ms. Pink. Hi! Good afternoon po to everyone here. Hi! Ayun. Kay Lynn and kay Miguel, siguro knowing what you know now about, what it takes to be in a romantic relationship, what would your standard be when you fall in love again in the near future? Well, cleaning na. Go. Who would like to go first? Kay Lynn? Standards? Standard for your next relationship, knowing what you know now. Mahirap siya sagutin kasi ako yung taong hindi ako naghahanap ng standard sa babae. Pagpapasok ako sa relasyon, tinitingnan ko kung ano yung mabibigay ko, hindi kung ano yung makukuha ko from that person. Wow. So all out ka. Can you say na all out ka kapag ka umibig ka, Miguel? If na in love ng sobra. So wala kang parang regret or anything na, yung parang anything na in the next time around you don't wanna repeat that kind of mistake again? Well, ang number one rule ko kasi, if papasok ka sa isang relationship, dapat buo ka eh. Hindi pwedeng hanapin mo yung kulang mo sa sarili mo sa partner mo. So, dapat parehas kayong buo and then doon magsa-start yung growth niyo together. Hindi yung hanapin mo yung kulang mo, tapos kukunin mo yun sa kanya. Parang yung sinabi ko kanina, kukuha ka pa rin from that person. Dapat, love is about how much you give. Hindi yung kung ano yung makukuha mo. Ready ka ba? Anytime soon? Not yet. Not yet. Okay. Si KYLINE. Yes po. What would your standard be when you fall in love again? Well, kasi, marami nagsasabi sa akin. Si Direk Dom, in-advise niya ako. Sabi niya, dapat mas mahal ka ng lalaki. Sabi niya sa akin. But, I agree with that. But at the same time, hindi din ako nag-agree doon. Bakit? Kasi just like what Miguel said, hindi ko iniisip kung sino ba may mas mahal or kung sino ba mas nag-e-effort o kung sino mas ganyan. Kumbaga, iniisip ko lang kung ano yung mabibigay ko nga dun sa relationship.
And he's correct din na kailangan mo kapag papasok ka sa isang relationship. And standards? Wala. Ano bang gusto niyong marinig? Sabihin ko. Sa'yo, syempre, kung ano yung gusto mo. Wala naman. Wala akong standards. Kung sa physical, wala. Mas more on, kumbaga, at a very young age, na isip ko na, kailangan gwapo, kailangan chinito, kailangan kailangan matangkad, kailangan mukhang Koreano, ganyan. Pero kasi I'm at my face right now, na hindi na talaga ako tumitingin sa physical eh. Mas tumitingin ako sa ugali, sa kung gaano ako binavalue ng taong yun, sa kung gaano ako na-appreciate ng taong yun, and sa kung gaano kung gaano ka-shock si Kuya Gab ngayon. Oo nga. Yeah. Kasi ito, meron kang post na sabi mo dito, quote card. Sabi mo, I'm not tearing down my walls for anyone again. You want to know what's inside? Climb. What do you mean by that? Parang, why are you parang guarding your heart? May ganun bang pinanggagalingan ngayon? Obviously, kasi nasaktan ako. Yun talaga yun. Kasi nasaktan ako. That's why I'm guarding my heart right now. And with that pain, I saw my worth. And yeah. I mean, like kasi dati parang, okay, I will give you, I'm gonna tear down my walls for you. But now that I know my worth, now that I realize mga bagay-bagay. Oh my gosh, I don't want to spill anything. Pero parang may recent hugot yan ah. Kasi di ba, sabi mo parang dahil sa experience ko, and even kay Ate Rose kanina may sabi mo because may experience ka na parang pinanggalingan. Ano ito? Love ba? Ito as in romantic love? Sabi ko nga kanina, pinahalagahan ko na ang privacy. Pero, yun din yung hugot mo na parang that's why you realize na you want to build a relationship with God first. Yes, because syempre dun sa pain na yun, syempre nabawasan yung pagmamahal ko sa sarili ko. Syempre nabawasan yung confidence ko sa sarili ko. Syempre nabawasan yung worth ko na iniisip ko sa sarili ko. And I realized na mahanap ko lang naman yun sa isang taong sa ating Panginoong Diyos na sobra-sobra na minamahal tayo. Kahit we have, nagkaroon na tayo ng kasalanan and everything, andiyan pa rin siya to accept us wholeheartedly. Alam mo, napaka-supportive nitong I Can See You family mo. Kasi so even notice na even Gabby, left a comment dun sa post. So alam na alam nila yung dinaanan mo and kung may advice sa'yo si Direk. That's why I really love Kuya Gabby. I love you. Ayan. Ito for anyone who would like to share their experience, no? Meron ba kayong baptism of fire in terms of acting or sa inyo sa showbiz experience na tumatak sa inyo and, help you to become a better actor? Ikaw, ikaw ba KYLINE or si Miguel? And I'm interested to know din yung thoughts ni Miss Aiko and ni Gabby kasi for sure ang dami nilang mga nakatrabaho na 'di ba sa industriya. Ayan, Miss Aiko, ikaw ba may naalala kang baptism of fire mo before na talagang parang bonggang nagmarka sa'yo? Oo. Now, which is, it worked for me in a good way. I think I remember it vividly, si Nay Maricel Soriano. One time, nakatulala ako and then nagba-blocking. Siguro medyo kasi nasa starstruck ako sa mga ka-eksena ko. And then, when it was my turn to say my lines, hindi ako ready. So pinagsabihan ako ni Nay Mary na kung gusto mo mag-artista, dapat hindi mo lang pinapakinggan o minememorize ang linya mo. Dapat yung mga linya rin na mga kasama mo, alam mo at memorize mo para alam mo kung kailan ka papasok.
So yun siguro, yun yung dala-dala ko, pati yung tinuro niyo sa akin na pagiging professional, na kahit may sakit ka, you have to report sa set. Lalo na pag yung sakit mo kaya mo naman i-bear. Ako nga, nung sa Prima Donnas, akala ko may COVID scare ako, pero tuloy pa rin yung trabaho nun. So that's one thing I learned from Miss Maricel Soriano, which up to date, pinapractice ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ka naman niya sinindak nung time na yun. Parang nice way naman niya sinabi. And anong movie ito? Santa Claus is Coming to Town. Bata pa ako noon. 6 years old pa lang ako. So, hindi naman niya ako sinindak. Sabi niya, hoy! Alam niyo na si Nay Mary, yung typical boy. Hoy! Ano ka? Bakit nakatulala ka dyan? Tapos nakaganan lang ako. Tapos after noon, when we did Filipinas, yung movie All-Star Cast yun. So, syempre, lahat ng mga kasama ko doon, sobrang veterano, di ba? Tapos ang director pa namin, Joel Lamangan. So, lahat talaga dapat lagi kang ready. Hindi lang yung ready ka lang na dahil ready ka na hindi mo pa linya. Dapat kapag eksena, alam mo lahat ang nangyayari sa sa paligid mo. Yes. Ayun. Si Gab, kaya. Meron ka bang may nanindak ba sa'yo at nagpasindak ka Hindi ba naman before? sindak. Hindi naman sindak. Pero eto, record shows ha. Simula nung nangyari itong experience na to, never na ako na late sa taping or sa set. Actually, I hate being late. There was one time when I was starting pa lang, galing ako sa rehearsal, tapos may taping ako the following day. I had rehearsal, tapos I had a photo shoot. Basta natapos ako mga 1 a.m. Came to the set, call time ko was 7:30. I came to the set mga 8:15, mga ganun. So, syempre, ang nakaabang mga artista, technically, hinihintay pala ako. Hindi daw sila makakuha na eksena. Si Miss Elizabeth Oropesa, sabi niya sa akin, Iho, bakit ka late? Sabi ko, sorry po. Of course, I couldn't explain myself na alam naman natin na pag late ka, ang daming pwedeng sabihin na excuse lang yan at as 1, traffic, 2, hindi ka nagising. So anyway, sumobra ang tulog ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin yun dahil syempre responsibilidad ko bilang artista na to come on the set on time. So sabi ko lang, I was honest enough to say na sorry po, napuyat po ako from another work, ganyan. So pinagsabihan niya ako na pagkaganyan, Iho, hindi ka pwedeng malate kasi ang dami nag-aantay. Hindi sila makakapag-adjust para sa'yo. Hindi sila makakapag-start mag-taping pag wala ka. Kasi ikaw ang unang-unang eksena kailangan ko. Na hindi ako nasindak, pero tumiklop ako because I was starting pa lang eh. I didn't wanna use the key card or the card wherein kasi kilala naman niya daddy ko, kilala niya yung family ko. Hindi ko pwedeng sabihin kasi nakakahiya. I'm representing the Eigenman family. Okay. Ayoko naman na sa akin palang masisira. Alam mo yun? So, I was very apologetic. And then, I took it sa puso ko na, okay, malaking factor talaga pag na-late ka. So, simula nun, never ako na-late. It was, para siyang, I don't know if it's GMA True Stories or Spotlight. I was starting pa lang din eh. Siguro that was like around 1990. Naintindihan nyo na yun. Hindi ko na maalala yung date. Pero yeah, that was one of the few times. And it's the same show na nasintak ako ng isang director din. I will not mention the name of the director. Basta ang character ko doon, hindi kami average type of family. Nasa poor side kami. Pero since maputi akong mistiso ako, sinabihan ako ng director, actually during the time he was an assistant director, sinabihan ako na ayusin ko daw ang pag-aarte ko kasi since mukha daw akong mistiso, mukha daw akong yayamanin, kailangan galingan ko daw umarte na mahirap. So importante sa eksena ito, mukha kang nakakaawa, kailangan mo umiyak. Medyo na-insulto ako kasi parang you're giving me too much pressure. Aside from that, pagdating ko pa lang, napagalitan na ako ni La Oropesa, pati ba naman ikaw? Question, alam mo yun? So, naano talaga ako. Pero it came to a point na of course, I did my best and then he put me aside. Kinausap niya ako, I'm sorry for being
for coming on too strong. Sabi niya, I take it back. Sabi niya, thanks for being prepared. Sabi niya gano'n. So, from then on, parang, I don't wanna be pushed around. Ask me what you want me to do, I'll do it. And I'll surprise you pag may naisip pa akong dadagdagan ko sa gusto. Yun ang lagi kong inaano, na, sige, I'll do it. Tell me what you want. Yun lang naman yun. In fairness naman, kayo nila Miss Aiko, mga ilan sa mga artista talaga na who have a good reputation ng mga magagaling na artista. Ayun. Sina KYLINE at si Miguel, meron bang ganun na i-share? Or kung hindi man, kung meron ba kayong ganun na napagalitan or any experience na feeling nyo helped you to become a better actor? Siguro sa akin, hindi ako napagalitan. With my idol, Sir Pen Medina, we were taping sa Haya. Okay, so yung eksena nasa gitna kami ng dagat, namamangka kami. So, hinintay namin yung drone. Medyo na-delay kami, so we're in the middle of the sea. Kami lang nasa bangka. It was a real nice conversation. Dami ko natutunan kay Sir Pen. And I remember sinabi niya sa akin na, kasi nanghingi ako ng mga payo sa kanya eh. So, sinasabi niya na, pag nakita mo yung mga taong, if I can remember, tinanong kong question sa kanya, anong pagkakaiba nung mga good characters niya sa mga masamang character. Kasi kilala natin Sir Pen, character actor talaga siya. So tinanong ko, anong pagkakaiba nun sa paano process ginagawa mo, Sir Pen? Kasi gusto ko talaga natututo sa mga veteran actors. Ang sabi niya, yung mga masasamang tao, yung mga marami nang napagdaanan, matitigas na yung mga puso, talaga nakikita mo sa mata nila. Kahit yung sa mga, kung may character ka na mamatay tao, makikita mo sa mata na yun. So, kaya siya sobrang galing and tinatry kong i-apply siya sa sarili ko. Kasi, hindi mo lang dapat sinusuot yung character. Hindi lang yung sa movement mo yung character, pero siya yung nagpapagana ng emotions mo inside. So, yung character mo hindi lang dapat outside, dapat nararamdaman mo rin siya inside. Kaya sobrang umahanga ako kay Sir Pen. Idol ko siya. Ang dami kong natutunan sa mga sa Haya kami. So, kung magkakatrabaho man kami, please, Sir Pen. Idol. As in. KYLINE. Siguro ito na lang po yung nag-boost ng fire ko para mas galingan ko pa. Had a show before. Ang daming comments, Kuya Gab. Na-distract ko. So, I had a show before. Talent pa lang po ako. Napagalitan ako and na-discriminate. So, dati kasi parang may yung mga production, meron silang tingin na, talent lang yan. Ito artista. Talent lang yan. So, may gano'n na attitude. So, na-discriminate ako na parang, talent ka lang, dyan ka lang. Talent ka lang, taga Bicol ka pa. Pangit ng accent mo, ayusin mo yan. Asan ba nanay mo? Sabi sa akin ng director, asan ba nanay mo? Pinapunta si mama dun sa set. So, magsalita ka. Pinagsalita si mama. Kasi ang problema sa akin yung tono ko. Yung tono ko ng pananalita kasi may bahid ng pagiging Bicolana. Tapos, yung feeling na napahiya ka dun sa set, yung feeling na hindi lang ikaw yung napahiya dun sa set, pati yung nanay mo yung napahiya dun sa set. Ayoko na magkaroon ng ganung feeling. That's why I worked really hard and I'm still working hard to gain that respect. And kaya sobrang taas din ng tingin ko sa mga talent ngayon kasi alam ko yung pakiramdam ng pagiging talent. So, yeah. Kuya Gab, nakakatawa. Iiyak na daw ako. Ilang taon ka nun? As in yung umpisa, no? Kasi kung talent. Bata ka pa nun, I was 8. 8 years grabe old. Naman grabe yung nagpagalit. Naloka like ako. to the point na kinukurot niya ako. Ganong levels siya. Naranasan ko yung ganong director na, hindi iyak, kukurutin kita. Tapos kinurot niya ako. Tapos ako parang, alam mo yung pag kinukurot ka ng magulang mo, parang smile lang, pero, ganon. Pangalanan ba natin to? Wag. KYLINE?
Wag po. Wag po. Kilala ko yan. Talaga, Gabi. Oh my gosh. Sila Mikoy. Ayan, ako Oh my God, thank you, Kylie. Nakakaloka yun, ang bata mo pa, tapos ganun, expectation agad. Sila Mikoy and Danny, meron ba kayong gustong i-add na experience nyo? Wala akong maalala ngayon pero sobrang dami na. Sobrang dami. Pero at hanggang ngayon nangyayari pa rin siya. Pero isa yun sa mga thrills na hinahanap ko rin kapag nasa set. Yung nakaka-push siya ng reluctancies na nagiging mas na kapag may nararamdaman akong parang nakakatakot o mahirap gawin, mas na-challenge ako. So, minsan nga hinahanap ko pa yun na parang, sinong veteran kaya yung mapipikon sa akin? Joke lang. Pero, yun. Wala akong specifically. Pero wala naman yung parang sinindak ka. Wala Meron. Meron din. Meron. Ayun, may naalala ko isa. Sinindak ko ni Baron Geisler. Bakit? Ano nangyari? The usual, but yeah. Pero yun, but that was really, no bullshit, that was a really good experience. Kasi nakakausap ko siya nung okay pa siya. Tapos, habang tumatagal, yun nga, biglang nagbabago siya. So, biglang sinindak na niya ako. Tapos yun. But after that, ngayon na nakakausap ko siya ulit ngayon, okay kami. So, okay. Pero yun, wala. Parang nasa bucket list yun na parang masindak ni Baron. Okay ako. Pero how did you deal with that during that situation? Right then at that Yung right there and then? Sobra, wala. Nasa kotse ako, hindi nakabumba. Oo, hindi na bumaba sa kotse. Kasi medyo talaga. Parang, ako nagkwento yung buong thing Pero, nasa kotse na ako nun. Kasi parang kanina okay naman kami mag-usap. Ba't ngayon biglang gano'n? But, happens. So, hindi work-related? Hindi work-related yung naging issue nyo? Medyo work-related din. And I think at some point, may fault din ako doon. But yeah, we're good. That was a really... Pero you're good na. Ayun naman important. Si Danny, may experience ka na ba so far na ganyan? Nang, alin po? Yung parang, medyo napagalitan or na, lalo na nag-uumpisa ka sa showbiz, di ba? Ganyan. Ano? Kabisado na po ni KYLINE Alcantara yan. Anong ibig sabihin? Wala po kasi yung pagkabulol ko po talaga. Ewan ko po kung saan nanggagaling. Pag kinakabahan po ako, bigla ko po akong nabubulol na lang bigla-bigla. Paano ginagawa mo? I mean, tinatanggal over mo? ko po yung pressure ko kasi alam ko pong dun yun Kaya po nabubulol ako Hanggang ngayon po nakikipag-usap po ako pero para pa rin ako nag-rap. Oh my gosh. Pero napagalitan ka ba dahil dyan? Opo. Umiyak ka? Naiyak ka ba? May moment ba na naiyak ka dahil napagalitan ka? Pag may nagagalit po sa akin, ginagawa ko po yung lesson na okay, napagalitan na ako, okay. Kailangan ko to gawin pero hindi ko po talaga magawa Ang hirap Bulol talaga ako Nako, di bali, kailangan practice lang and I'm sure kapag guidance ng director. So, hindi ka naman na panghihinaan ng loob. Minsan kailangan. Pero, laban pa din. True. Kailangan natin mabuhay. Correct. Okay yan, di bali, lagi namang may room for improvement. At last na si Direk Dominic, ikaw po ba, Direk, may ganun kang moment na ikaw naman yung nanindak ng artista dahil for some whatever reason na ikinainis mo sa set? Nanindak? Nanindak is such a strong word. Nagpagalit. Nagpagalit. Okay. Madalas yan. Pero, paano ko ba i-explain to? Sandali. Ayusin ko lang ulit yung video ko. Kailangan pinapatay tapos ino-on ulit. Correct. Opo. Yan. Okay. Ayan. From I can see you na lang, direct. Meron ka bang ganun? I don't think you do this. You don't do it intentionally. Si Danny nga, pinagalitan ko dito.
Pero you don't do it to parang sindak for sindak's sake. I think all of us as artists are very passionate at what we're doing. And when you're right at that moment, you want it to run perfectly. Same with actors. Merong mga actors kapag yung si Christian Bale, 'di ba? Nung nagwala si Christian Bale sa set. Si Tom Cruise, ganun. Kanya-kanya naman 'yun eh. Pero ang hindi mo maririnig sa akin ay yung mumurahin ko yung artista. Ang pananaw ko sa lahat ng tao, bata man o matanda, babae man o kahit lalaki, tinitignan ko, ay, pwedeng kapatid ko to eh. Pwedeng nanay ko to. Pwedeng tatay ko to. But predominantly, when I see a person that I'm working with, at lalo na't napipiko na ako, iniisip ko, pwedeng nanay ko to. Ayokong sisigawan ng kung sino man, mumurahin ng kung sino man ang nanay ko. Kaya I will try my best, no matter how intense I'm feeling, to treat everyone the way I would want other people to treat my mother. So yun ang lagi kong reminder sa sarili ko, to keep my emotions in check and to keep my behavior in check. Ayun naman pala. In check po yan, hindi Chinese. In check. May limitation, in fairness. Ayun. Thank you, Direk. And mukha namang very happy tong cast and staff, tong group nyo po. Magagaling kasing artista yan kapag ganyan. Pag nakita mo masaya, magaling magsaya-sayahan yan. Kunwari masaya, kunwari hindi sila buisit sa akin, ganyan sila. Magagaling ang artista. Ayan si Miss Aiko, parang mukhang agree naman lahat na nag-enjoy kayo dito sa taping ninyo na I Can See. Super bitin. Bitin kami. Ako bitin ako kay Direk Dom kasi I want to work with him again because learning something new. Kasi yung utak ni Direk Dom, may pagka Gen Z, yung parang bago ngayon, which is something talaga napakatanda ako na. Hindi, pero Direk, boomer yun na. yung appreciate ko sa'yo na natutunan ko. Siyempre ngayon, I have to keep up, di ba? Lalo na may anak ako si Andre. Tapos yung mga katrabaho, si KYLINE, tsaka si Mix. So syempre kahit papano, up to date dapat ako sa time ko paano umarte ang mga generation nila. And si Direk Dom updated me in terms of that. So thank you, Direk. Bitin ako na. Sana maka-work kita ulit. Yes, sana nga. Thank you so much po. Po, ang next po natin na magtatanong ay si Sir Richard Paglikawan. Hello po, Sir Richard. Hi, Richard. Hello, good afternoon. Mag-raise na lang ako ng question ko sa trailer. So, sa panahong, ito, ang question ko na to para sa mga young actors. Kasama na rin si Miss Aiko kasi nag-YouTube siya. So, sa panahong importante yung pagbaviral sa social media, how guilty are you to jump in this trend? Ako, Richard, hindi kasi ako masyadong into sa viral. As you can see, most of my content in my YouTube is showing the different side of me, which is yung rawness ko, na in real life, I'm bungis-ngis talaga. Sobrang little things talaga, hindi mo isipin na dramatic actress talaga ako. So in my YouTube channel, I'm more of showing the people yung family side ko, yung relationship ko with my kids, and there are contents na I have in my YouTube na wale ang views kasi nga gusto ko lang gawin yung gusto ko. So I think that says it all na hindi ako talaga after dun sa pagbaviral. It's after for doing what I want and what I love doing. Thank you po. Kina KYLINE. Well, ako naman po, before I was like that. But then I realized na parang, hindi siya ako eh. Kumbaga, right now, I'm more of the authenticity side. Like what Miss Aiko said, yung rawness, yung realness na yung pinapakita talaga. And ngayon wala na akong pake if magkakaroon ba yun ng maraming likes, maraming views, maraming reacts. So, yeah. Same. Di ako nagpo-post for the sake of mag-viral yung video or yung post ko. Po-post ko lang anong gusto ko, kung anong feel ko i-post, kung saan ako masaya dito. Kasi kung pinilit mo yung mga materials mo, lalo na sa YouTube, parang masyadong pilit. Wala yung authenticity.
Kaya yun yung hinahanap ng mga tao yung makaka-relate sila, yung relatable sila. Pero if feeling nila na fake yung emotions mo sa post na yun, parang hindi sila makaka-relate. May wall. So advice ko lang is post nila kung anong gusto nilang i-post. Huwag lang isipin kung mag-viral ba. Kinamikoy. Rin naman importante sa akin yung pagiging viral sa totoo lang. Even business-wise, parang hindi. Mas importante sa akin alamin kung paano yung lingua, yung paano yung language mo, kung paano mo kausapin yung taong alam mong mga nakikinig sa'yo or mga pwedeng makinig sa'yo. Parang mas yun yung kailangan ko pang aralin. Ayun. Danny? Ayun din po, hindi naman po ako pala post, lalo na po sa IG. Hindi po talaga ako nag-post, lagi po sa private account ko. Wala lang po, parang hindi ko lang kasi talaga feel mag-post. Parang mas gusto ko pa rin manatili yung tulad ng dating buhay ko na private lang, walang kakalat, ganoon po. Okay, so eto na lang for the cast na lang. Malaki yung naging epekto ng pandemic sa ating lahat. So dati nagpaplano tayo for our future, for yung especially for summer, sa mga susunod na mga events. So gaano ka ano pa dito? Gaano naka-apekto to para makita magplano ko for your future ngayon? Or best question na lang pala, sorry. With the trend now sa social media at saka sa pandemic, paano ba to naka-apekto kung paano nyo nakikita yung future ngayon? Sorry, anong question yung last? Paano naka-apekto yung pandemic na para makita, di ba before lagi nating nilulook forward natin yung future natin, ganyan. So paano naka-apekto yung pandemic sa pagtingin natin sa future niya? Okay, so what I noticed sa mga kabataan ngayon, hindi na sa kabataan pati sa mga parents natin, titos, titas, parang since we have a lot of time, marami tayong time sa phones natin, sa mga gadgets natin. And ano ba ginagawa natin doon? Social media. And kung ano yung nakikita nila sa social media, parang aapektuhan yung values nila, yung sa mga too much na paggamit ng gadgets, parang naapektuhan yung values, parang kung ano nakikita nila sa social media, yun yung gusto nila. Kasi hindi ka naman magpo-post ng pangit sa social media, ba? Papakita mo na perfect yung life mo. So I feel na yung mga standards natin sa buhay tumataas dahil ang dami natin nakikitang perfect sa social media. And I don't think na ganun dapat kasi hindi naman talaga yun yung nangyayari sa likod ng social media. So ibaba lang yung standards nila kasi hindi naman talaga high yung standards na dapat pakita. Well, in my case naman po, I'm the type of person na laging nag-overthink ng future. I'm the type of person na laging nagpa-plan ng kung ano dapat. At with that, nasistress ako, nag-overthink ako, nagkakaroon ako ng anxiety attack. But ito talaga yung parang sobrang nag-iba sa pagtingin ko sa future or like sa current situation ko ngayon because there's this someone who advised this to me to live in the moment. So yeah, right now I'm living in the moment. I'm appreciating, I'm indulging every moment na nararanasan ko. Well, sa akin, syempre ang dami na bago. Hindi naman natin alam kung what's in store for our future. Considering this pandemic, it's a huge obstacle. Maaring you have set goals, whatever you want to achieve or you want to see or you want to do in the near future. Nagkaroon lang ng delay.
Like I said, last year, ang daming gastos, ang dami din refunds kasi nakaplano ka na for your vacation, nakaplano ka na for your holidays. Siyempre lahat yun hindi natuloy. So ito na naman, another year, 2021. Iniisip mo kung gusto mo pa rin ba ituloy yung na-delay last year. Even so na I think na sige tuloy natin, ito na naman, 'di ba? So it's like an obstacle wherein mabuti na lang paisiyan ako para kumbaga I just go with the flow. Kung saan man ako dalhin ng tubig. Alam mo 'yun? Para pagka dumating sa point na ito, ayusin na natin ito. May ganito ulit na mangyayari. Delay lang ng delay. Pero yun nga, it's hard to pursue our goals pag ganito. Nababago talaga. Siyempre ako, I'm not thinking mostly of my future. I'm thinking mostly for my children's future. So, I don't know what's going to be in store for them. So, yan, it's not clear now. It's not clear as it was before. Yun lang. And then there was silence. Kasi ikaw na next. Ngayon, nagsalita na ako eh. Hindi, ikaw naman magtatanong. Ako naman. So, ano masasabi niyo sa ano? Well, Miss Aiko, masasabi ko lang. Okay na. Next po natin na magtatanong ay si Tita Linda Rapadas. Hi, Tita Linda! Hello! Hi, Tita Linda! Hello! Linda, nakamute ka. Nakamute po ata kayo. Ayan, unmute na. Naririnig na ako? Yes po. Yes po! Okay. Kim Miguel, curious lang ako dun sa role mo dito sa future. Ikaw ba, gusto mo, kung sakali personally yung opinion mo, okay po. Gusto mo na magkaroon ka ng ganung galing na makikita mo ng future, pero yung mga nakikita mo yung mga, katulad yan, yung mga masasaksak, mga magpapakamatay, yung mga ganun, gugustuhin mo ba na magkaroon kang ganung galing na makita mo yung future? Okay, kung makikita ko yung future, siguro no po. Kasi parang gusto ko yung thrill na yung pakiramdam na kailangan kong maging masaya ngayong araw. Gusto kong gawin ko lahat ng gusto kong gawin ngayong araw kasi hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Parang mawawala yung thrill ng buhay kung alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. So kung ako po tatanungin, ayoko pong makita yung future. So, anong challenge sa iyo yun? Di ba parang nakakatakot yung nakikita mo na ikaw mismo nakikita mo yung mga bagay na ayaw mo sanang mangyari sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Yun din po. May Nakakatakot takot, din makita yun. Yes po. Kaya siguro wag po muna makita yung future. Basta ibibigay ko lang kay God kung ano mangyayari. Kung ano mangyayari kinabukasan, next week, next month. Basta ako, andito ako today, namumuhay ako, living in the moment, ina-enjoy ko yung buhay ko. Yun po. Yeah, thank you. Kay Direk naman, Direk Dom. Thank you, Miguel. Kay Direk. Thank you po. Hello, Direk. Asa na si Direk? Nawawala. Si Direk Dom. Andito po ako sa BGC po. Direk Dom. Yes. Kakaiba ito sa mga ginawa mong una na mga serye sa GMA kasi ito. Yes, kaya ang sarap gawin. Suspense, parang may thriller, di ba? Suspense thriller ang dating. Di katulad ng mga dati mong ginagawa na mga love, drama, yung mga ganyan, may counting action. Elefantasya, ganyan. Oo, yeah. Paano mo ito di ba? Parang mas mahirap gawin itong ganitong genre ng isang programa. Tita Linda, kasi kapag ako nadadalian, binigyan ako ng material na nadadalian ako, pahihirapin ko rin eh. So, okay to, built-in na yung hirap. I'm sorry, sa hindi po nakakaintindi sa pagkatao ko. When I find a material that's too easy and then I'm executing it, I find it really, really easy. That's the time I get nervous because I realize that I'm not moving forward. Sabi ko na sa ito, Miguel, di ba? It means that you're not moving forward. You're just staying in place. And that's not who I am and that's not what I needs. You will need to be taking risks. So kung madali yung ginagawa ko, ibig sabihin ko,
I'm still using my old bag. I'm still using my old bag of tricks, which shouldn't be the case. If I'm using my old bag of tricks, it means I'm not contributing anything to the craft. I'm not contributing anything to the industry. In fact, that is to the detriment of the industry. Yun ang ikamamatay ng industriya natin kung palaging yun na lang yung ginagawa natin. At hindi natin ginagalingan yung trabaho natin, we're not discovering anything new. Having said that whole long piece, nung dumating po ito, it was way out of my comfort zone. I had to do research. Parang, how do I achieve that? I am a student of life and forever a student of the craft. I am by no means a savant of directing or anything production related. Every day I try to learn something new. And so I did my research. I watched more stuff like this. And tapos I also tried to watch some classics, at the same time watch some new stuff para makita ko po ano na ba yung uso ngayon. Ano yung nag-work noon na pwede ko pang gamitin? Ano yung ginagawa nila ngayon na nag-work na pwede ko rin gamitin? At ano yung tinanggal nila dun sa luma na ginagawa nila sa bago ngayon na baka nakakasama naman doon. Yung akala lang nila minsan kasi makagawa ka lang ng bago, yun yung ginagawa, makagawa lang ng bago, pero may nasa-sacrifice, may nawawala. There's a reason why thrillers like kunwari The Shining from before, which I revisited, I watched again. There's a reason why those are classics and you could still watch them today and matutuwa ka pa rin. So you take everything, inspiration from everything, and you see what you could use. Siguro if I were a little more amateurish, if I was a little younger, I didn't have enough experience, I will just copy all these things and not know what to do with them. But I'm at a point now where I understand, kaya pala may shot na ganun, kaya pala ganyan. So I may have forgotten what your question was to begin with, but but I enjoy si Gabi tawan-tawa. But I enjoy the challenge every time. Give me something that would challenge me because baka ano na rin baka na-train na rin ako ng network na ganito na ay mahirap, iba to mga kay Direk Dominic yan, maisip niya paano gawin yan. And ngayon hindi na ako marunong gumawa nung mas simple kasi natataranta ako pag mas simple, kinakabahan ako. Parang may mali akong ginagawa kapag hindi gumagana yung buong isip ko. Ganun po. Okay, I'm trying my best, Tita Linda, to learn lip reading right now, pero hindi ko pa po siya kasi nadidiscover. Kailangan po natin naka-mute po ata kayo ulit. Yung direct, yung so would you say na yung nangyayari ngayon sa senaryo sa television parang ito na yung bago, ito na ang mangyayari sa new normal ngayon. Wala na yung mahahabang series na umibilang ng taon. Ganon. Palagay ko pa babalik rin naman. Pero we learned a lot of things during the new normal, which I think will carry over until after everything has gone back to normal. I think yung mga readings on Zoom, it was a good thing kasi we all come more prepared. Tapos siguro some of the meetings also will also be done online na lang kasi parang pwede naman pala. Why do we have to contribute to the traffic, to the pollution of having to go all the way to GMA for a meeting, ganyan. Baka nga pati yung mga ganitong mga MediaCon, baka maging na rin to baka maging norm na rin kasi everyone gets a chance to speak and I don't know, maybe it's going to be a combination of several things. Pero usually naman ganun kapag may sa bawat crisis may opportunity and we learn something. Okay. I think thank you, Direk. Congrats, maganda yung maganda yung teaser ng nyo, maganda. Exciting. Thank you. Congrats. Thank you. Thank you. Ang next question po natin ay galing Sila yan, galing. Sir Jojo Thank you, Gabinete.
Ayan. Ang question po ni Sir Jojo, anyone po can answer. Ano ang mga unforgettable experience ninyo na mahirap paniwalaan ng ibang mga tao pero nagbigay sa inyo ng realization na totoo na may Diyos at nasabi ninyo na I can see and feel you? Anyone po can answer. Rangel, pwedeng paulit ng question? Ang question po niya, ano ang mga unforgettable experience ninyo na mahirap paniwalaan ng ibang mga tao pero nagbigay sa inyo ng realization na totoo na may Diyos at nasabi ninyo na I can see and Ako may testimony ako dyan. Very prayerful naman akong tao ever since I was young. But there was one time, dumating sa point na matagal ako na wala ng trabaho. I was technically losing hope of kailan ba ako magkaka-work ulit. Matagal talaga. Hindi ko lang maalala kung gaano katagal. Pero it came to a point na sobrang na-depress ako na kailan ba ako magtatrabaho ulit. And I prayed. Like really prayed so hard because I need to put food on the table. I need to support my family. So I prayed so hard. And then I was offered to do a TV series in Indonesia for 2 years. Pero may kids pa lang, mga toddlers pa lang sila eh. So hindi ko sila kayang iwan. Talaga mga family person talaga ako. Hindi ko sila kayang iwan. So sabi ko, wag na lang, bahala na. Tingnan lang natin kung may offer ulit, kung may trabaho pa dito. So I rejected that offer sa Indonesia. And I prayed and I prayed. I even cried while I was praying. And then God showed me a sign. The following, siguro mga 2 days after that I prayed na habang umiiyak, I received a call from my manager na there's this soap opera na tinatanong kung available ba ako, pwede ba ako doon sa project na yun. Fast forward, it was Munting Heredera. And then, icing on the cake, that Munting Heredera project gave me my first acting award. So, sobrang blessing talaga yun. Tapos tuloy-tuloy na. From then on, tuloy-tuloy na. Walang maraming hindi nakakalam, pero prayers really work wonders. Yun lang. may iba pa pong gustong mag-answer. Ako yung testimony ko as a Christian. Na-share ko to sa church namin. There was a time na I was just so addicted in looking good. Yung umabot na ako sa pagiging vain. So I tried this injection on my face and apparently it worked the other way around. Kasi napaganda ako, nasira yung mukha ko. At that time, I was doing a show and then I was coming from a losing election. So I totally needed the work that I had at that time. Pero nasuspend ako dahil nasira yung mukha ko because out of my vanity na. So I prayed to God na sana, sabi ko, Lord, just sana pagalingin niyo yung mukha ko kasi nag-distort talaga yung mukha ko, nag-iba yung itsura ko, walang gustong kumuha sa akin bilang artista. And then I prayed, sabi ko, Lord, pagalingin mo lang ako, pag napagaling mo ako, I will serve you. You will be my only one. Ikaw ang talagang magre-reign sa buhay ko. And then, after 6 months ng gamutan sa face ko, I woke up one day na bumalik sa normal yung mukha ko. And then, eto, Gabi, katrabaho kita yung Asintado. Yun yung first project ko after nung nagamot na yung mukha ko. When I did Asintado, the movie, sobra na yung blessing ng Panginoon sa akin nun. Because at that time, when I did that movie with Gabi, I won Best Actress in London. First time ko manalo sa ibang bansa. Tapos after noon, sunod-sunod na, binalik ng Diyos sa akin yung mga nawala. At sabi ko, Lord is just, He restored me. So alam ko, up to this day, may pinagbadaan naman akong ordeal. Like I lost my dad through COVID.
Pero ito na naman ako, nakatayo pa rin ako. When I was doing I Can See You, wala pang 2 weeks na matay ang dad ko nun. Kaya napansin nyo, Direct Dom, di ba, sa mga iyakan natin na eksena, ang bilis kong humugot dahil nga, I just lost my dad. So, I know in my heart, andyan ang Panginoon up to this day. Hindi lang para sa akin, pero para sa lahat sa atin na may pandemic o wala, look at where we are right now. We have a good show. Ang ganda ng produktong nagawa natin ngayon. And that goes to show that there is God, that He is guiding us along the way. Yeah, yun yung masashare ko. Ang next question po niya, how do you plan to celebrate the Holy Week? So anyone na lang din po siguro who wants to answer. Kylene, Miguel? At Actually, home po. dapat kayo. At home. Yep, at home, more time para mag-isip, more time para mag-reflect, more time to talk to God, to my family, more time to prepare for my next work. Things like that, yeah. Okay. And for our last question na po from Sir Roldan Castro for Miguel and Kylene. Hi, Roldan. Ano ang na-discover ninyo after Kambal Karibal na magkasama ngayon sa I Sorry? Can See You? Ano ang na-discover ninyo sa isa't isa? Oh, okay. Discover sa isa. Si Kai, mahilig siyang maghugas ng paa. Mahilig siya maghugas ng paa kasi wala lang, conscious sa dirty ba yung paa niya. Na-discover sa isa't isa? Na-discover ko kay Miguel na si Kuya Gab, iba yung itsura. Discover ko Miguel na malalim pala siya mag-isip. And may iba siya mag-take ng problem or ng responsibility. And si Gabi. And discover din kay Miguel na mapang-uto siya. Na-joke lang yun sa akin. Siguro na-discover ko kay na very humble siyang tao na talagang tinitingnan niya siya nang galing. Kung nasan man siya ngayon, hindi niya nakakalimutan yan. Sobrang importanteng value yan sa pagiging artista, sa pagiging tao. Huwag mo kakalimutan kung saan nang galing. Kuya Gab, ano yan? Ang last question po niya ay, hindi ba nabitin ang Kygel sa 5 araw na taping lang? Actually, nabitin ako. Nabitin ako hindi lang sa amin ni Kai, sa buong production, sa buong cast, sa character ko. Feeling ko may mas dadaling pang investment yun. Mas mag-invest pa ako sa character kung napatagal-tagal. So, ang saya lang. So, mga 8 days, di ba? 8 days ang gusto mo, di ba? 8 days. 8 days sana. Doon sa lang Parang nag-unmute na si Kuya Gab. Nakakabitin talaga. First time kong ma-experience yung sistema ng lock-in. And I wish na mas mahaba yun para mas nakapag-adjust ako. Kasi nag-adjust pa lang ako tapos na agad eh. So gusto ko lang matutunan lalo kung paano ba talaga yung sistema ng lock-in. Lalo na pag sa long run na talaga ng lock-in. Kasi na-miss ko si Direct Dom. Dami niyang stories habang nag-ano. Oo. Same answer lang po kayo. Okay po. Thank you so much po again for all your questions and for joining us today. But before po we officially wrap up this interview, any last message na lang po from our cast and director? Of course, kindly take this time na yun po to promote the pilot airing of I Can See You #future beginning April 5 right after First Yaya on GMA Telebabad. Siguro po, let's start with Miguel. Yes. Ano yan? Nag-choppy, sorry.
Can you take the time na lang po to promote any parting message po to our guests? Yes. Okay, ako na mauna. Maraming salamat po sa lahat ng munta for the time. Sana nasagot po namin yung mga katanungan nyo and sana matulungan nyo kami to spread the word. April 5 na po yan, I Can See You Future. And sana po, safe po tayong lahat. Stay at home, masks, face shields. God bless po. KYLINE? Ayan. Thank you so much po for your time and patience. Ayan, maraming salamat po. And yeah, please spread the news na malapit na po ang I Can See You sa April 5 na po yan. After first yaya sa GMA Telema. Maraming salamat po. Sir Gabby? Yes, totoo yan. Spread the news, not the virus. I Can See You, April 5 na yan. Sana po, humingi po kami na tulong sa inyo, sa mga guests natin dito. Alam niyo na po yan. Suporta lang po. Sana po tangkilingin po ng mga tao ang panibagong storya ng I Can See You. And keep safe and God bless you. Migoy? Salamat po. Thank you for spending time with us. Salamat rin sa mga tanong niyo. And yun nga, sabi ni Miguel, sana nasagot na namin yung mga tanong niyo. And ayun, sana dahil nakita naman natin kanina yung trailer, di ba? Kahit ako ngayon ko lang din nakita yun. Ganda. So sana i-spread natin yung news and tulungan niyo kami mag-promote nito. Salamat. Annie? Ayun po. Maraming salamat po. Sa April 5 na po yan, ang I Can See You. At yun, ingat po kayo palagi. God bless you all. And rock and roll. Miss Aiko? Thank you so much sa media friends natin who spent basically their whole afternoon with us dahil sila ang magiging katulong natin sa pag-promote nitong isang proyektong nagawa namin in times of pandemic. So maraming salamat sa inyo at sa cast members. Thank you. Thank you. It was my pleasure working with all of you and I hope I get to work with all of you and especially you, Direct Dom. Sana makatrabaho kita in a longer avenue because I've learned so much from you. You are such a fun director to be with, but you know, you have my utmost respect. So God bless you all. Stay safe po. Sana po panoorin niyo po at suportahan ang I Can See You #future po. Maraming salamat po. And Direct Dom? Sa lahat po ng mga partners natin sa media, alam ko po kasi every time may pinopromote kayo, nilalagay po niyo yung pangalan niyo doon eh. Tinataya po ninyo yung pangalan niyo doon at nilalagay niyo ng stamp niyo ng approval yon. And I will promise you po na this group of people put together something na hindi po ipapahiya yung stamp of approval po ninyo kapag pinromote po niyo yung show namin. Because it's a very good show. It's not because of my doing. It's a very good team effort. We enjoyed doing it, and I always feel when you had fun at doing something, lumalabas po yun dun sa produkto, and dun po niyo makikita that we had a lot of fun and it's very inspired work. So itatak niyo po yung pangalan niyo doon, hindi po namin kayo ipapahiya. And everyone, please stay safe and do your part and have a most meaningful Holy Week. #Future po will also air sa GTV and GMA Heart of Asia. Ayan. Thank you so much po again to everyone and stay safe po kayo. We kindly ask na lang po our artists to stay for a bit po for GMA International. Thank you po. Thank you.